What a treasure trove of truffles found by Loris today. Loris, come si chiama questo strumento? Vanghetto. Vanghetto, used to dig them up after they were found by these incredible Springer Spaniel truffle dogs. Quark e Uma. Buongiorno ragazzi. Quark è questo. No, è quello piccolo. Ah, questo Quark è quello piccolo, ma che naso che ha. What a nose he has. And here's Uma. Uma, buon lavoro. Quark, buon lavoro. Loris, buon lavoro. Quanti grammi sono più o meno? Sarò 2,5 kg. He's probably got 2,5 kilos today. E quanto valgono circa? 300. About €300 worth of liquid, well, solid gold, black truffles from the hills of Umbria. And he always stops for coffee here at Giovannino's after his truffle hunt. And I'm here often in the morning and get to see the arrival of the truffles, which now will be sold. Sono stati, cioè, verranno già venduti oggi? Sold today. Ah, they're waiting for you. Ma vanno ad un alimentare? Yeah, they're going to a grocery store. The one I know. Quello che conosco io ad Assisi. Mamma mia. I know exactly where they're going. So I'll take a picture later of these gems in the grocery store counter. Tartufi neri. Black truffles. Buona giornata dalla campagna di Assisi.